Chào mừng quý vị trở lại với phần 2 của chương trình cùng với Thân Khỏe Tâm An, cùng với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh và vị khách mời đặc biệt là một bác sĩ chuyên khoa về phổi và những cái chăm sóc đặc biệt về phổi, phải không bác sĩ Bảo Khanh? Chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện, trong phòng ICU, intensive, yes. Thì mời bác sĩ Bảo Khanh tiếp tục. So Dr. Hakim, so on my part, I work as an outpatient. And it was really frustrating because you get other sick people with COVID, a lot of seniors, young people, like we think they can get by, we think, but horrible headaches and change in taste and smell. And they go to the hospital and then they get checked in and they get checked out right away because they're not sick enough. So in all this confusion, there's a belief that once they go to the hospital, they get some kind of special medication that on the outpatient, all the doctors are lacking. We don't have to help them. So there was a lot of confusion at the time. But now it looks like I'm more confused because now we have 4 or 5 different treatment regimens, including monoclonals and the oral medications. But it seems like when we're trying to go to the hospital, there isn't really much more besides supportive care. Am I on the right track? You are right, actually. Nowadays, actually, initially we did not have anything inpatient or outpatient. Yeah. But nowadays, we have actually more tools as an outpatient than as an inpatient. Yes. Again, for inpatient, we just have the steroid, while as an outpatient, recently we have 2 new medication, oral pills, that you can take, and you have the monoclonal. So again, the problem with these medications, you need to take it very early in the course. Yes. And if you waited too long, then the effect of these medication will basically go down. Okay. So as an outpatient now, you have a few options, you know. Got it. You have oral medication, you have the monoclonal infusion, which can be given as an outpatient. Yes. But you are right, if you ended up in the hospital, the only thing we can do in the hospital actually is to give you steroid. Some hospitals have the medication, the oral medication, the antiviral, which you can use, and mainly just supportive care in the hospital, meaning oxygen. I see. Thưa quý vị, thì mình rất là hoang mang là khi mà thắc mắc là bệnh nhân ở ngoài phòng mạch mà họ bị COVID, có người triệu chứng cũng hơi nặng, khá nặng, hoặc những người lớn tuổi, mình có những cái nguy cơ cao, thì mình hay nói là phải đi vô bệnh viện. Nhưng mà thật sự ra vô bệnh viện thì họ được trở về, họ bảo là không có nhập viện vì cũng không có đủ nặng. Thì có nhiều người thắc mắc là nếu ở trong bệnh viện thì có những cái thuốc chữa cho cái COVID nó hay hơn và đặc biệt hơn. Nhưng mà theo bác sĩ Hakim nói đó, sự thật ra đó là trong cái thời buổi này đó là những cái thuốc chữa ở ngoài phòng mạch, ở bên ngoài, đúng ra mình có nhiều cái lựa chọn hơn là thuốc ở trong bệnh viện. Tại vì khi mà đã tới bệnh viện rồi mà phải nhập viện thì những cái này đã đi quá xa, và những cái thuốc mà xài trong bệnh viện là những cái thuốc thông thường để mà gọi là để hỗ trợ cái người bệnh nhân, đa phần vẫn là cái thuốc cortisone để tiêm vô để giúp cái phổi, hoặc nếu mà họ bị nặng quá thì phải cho máy oxy, hoặc là giúp đỡ bằng cái máy ventilatory machine, cái máy đó. Cho nên là bác sĩ Hakim nói là khi ở bên ngoài, khi các bác sĩ mà thấy bệnh nhân cần phải chữa thì cái hay nhất là phải chữa sớm, khoảng 5 ngày cho tới 10 ngày tùy theo cái thuốc nào mình xài. Thưa quý vị, so I just explained to them we have more options as an outpatient than when you get to the inpatient. Yes. So I'm very surprised with that because I was hoping there's some other special medicine that's reserved for the hospital. Unfortunately not. And of course, with the second year of the pandemic, we started having the vaccine. Yes. Which really made a major change, you know, in the patient's outcome and in the number of new cases. I see. Thưa quý vị, thì cũng là qua cái thời điểm về sau này thì cũng nhờ cái vaccine của cái COVID thì đỡ rất là nhiều. Let me ask you about that. So do you see that with the vaccination, or the fully vaccinated and the one that been boosted, and have you seen any reinfection in these patients, or? Very rare, but the good thing about it, if you are fully vaccinated, the one who end up in the hospital because of reinfection, most of these people don't end up on the ventilator, and they will survive the hospitalization and go home.
So even the vaccine rarely may not prevent, of course, all the vaccine doesn't prevent 100%, but the good thing about it, if you get the disease, if you get the infection, most of the time the infection will be mild, and rarely you'll end up requiring like hospitalization and intubation, ventilation. Wow, that is really good news. Wow, thưa quý vị thì cũng có cái tin mừng là những người nào mà đã trích cái vaccine mà là 2 mũi hoặc là booster thì những cái thành phần đó là rất là hiếm là phải vô bệnh viện hoặc nằm trong bệnh viện. Nhưng mà nếu mà họ có phải nằm bệnh viện đi nữa đó thì cái triệu chứng họ nó rất là nhẹ và đa số là không cần phải dùng cái máy hỗ trợ và máy thở để hỗ trợ mà lại được đi về nhà và hồi phục rất là tốt. Có nghĩa là giống như trong phần đầu, vị bác sĩ này có nói rằng là với những người đã chích 2 mũi thông thường và mũi tăng cường thì cái tỷ lệ mà nhập viện bởi vì bị Covid là rare, là hiếm. Thì cái điều đó là một tin mừng để nhắc lại chúng ta rằng là nếu mà mình mới có chích 2 mũi thì mình đi chích mũi tăng cường, mình chưa có chích mũi nào thì mình nên đi chích ngừa. Tại vì rõ ràng là theo vị bác sĩ này nói là rare, là hiếm nhưng vẫn có người bị. So Dr. Hakim, so I still have a lot of patients in my clinic. Some got 1 shot, not too many of that, but a majority has 2 shots. But the greatest group doesn't want a booster. They think, oh, everybody's doing well. There's no need for a booster. What is your view on that? What do you think? I strongly believe people should get the booster. Yes. And because we know, I mean, these are the new vaccine. These are not, they were made not the old way of how we used to do vaccine. So these are the new vaccine, and we are not sure the efficacy, how long gonna last, you know, to prevent people from getting the infection. So far, actually, as you know, we started with 2 injections, then they added 3rd one. And now sometimes they are talking about 4th one, but they are a little bit reluctant. The reason for this, again, this is a new technique in making this vaccine. So the efficacy of this vaccine never been tested for a long time. So I strongly recommend people to get the booster. And people actually, I don't see any much side effect, you know, from the booster, you know. People sometimes get afraid that they're gonna get more side effect if they get 3 shots. But so far, actually, from my experience, most of the people tolerate the booster shot well. I see. Thưa quý vị, thì nói về cái mũi thứ 2 và cái mũi thứ 3 của cái Covid vaccine đó, thì mình hỏi bác sĩ Hakim là ông thấy thế nào? Thì ông cảm thấy là rõ ràng là cái vaccine này nó giúp số tử vong và bệnh nhân bị bệnh nặng trong bệnh viện. Cho nên là ông highly recommend, tức là rất là mong và khuyến khích các quý vị là nên chích cái mũi booster. Đồng thời nữa ông ấy thấy rất là nhiều người không có cái vấn đề gì hết cho cái mũi này, mặc dù nhiều người rất là sợ là có triệu chứng này triệu chứng nọ. Theo ông thì không có thấy vấn đề gì nhiều cả. Và cái điều thứ hai nữa đó là theo bác sĩ Hakim nghĩ đó là đây là cái phương pháp tạo ra cái mũi chích ngừa cũng hơi mới. Cho nên đó cái thời điểm để nó giúp cho mình chống lại cái coronavirus này đó cũng không biết được bao lâu. Thông thường đã nghĩ là khoảng cỡ 5-6 tháng. Nhưng mà mình không biết được. Cho nên nếu mà quý vị chích có 2 mũi đó thì có thể trong thời điểm này là ông nghĩ là mình cũng không còn cái sự bảo vệ nữa. Cho nên là thường là chích mũi thứ 3 là tốt hơn. So I did mention maybe 5 to 6 months, maybe immunity for the second shot. And I don't know how long it's going to last. I mean, the recommendation after the second shot, 5 months after the second shot, you get the booster. Got it. And we don't know if they're going to recommend 4th one, hopefully not. But I think I did have one patient that got a 4th shot, but then this recommended for someone who has, I think, liver, lungs, some kind of transplant, right? They're immunocompromised. Immunocompromised. All right, good. So do you also treat with the monoclonal antibody from your experience? Have you done that or? Yes, I mean, I referred a lot of patients because it needs an infusion center. You cannot give it in your office. So, yes, I referred actually a lot of patients to go and have this monoclonal infusion. But again, you need to do it early in the course of the disease. If you waited long, may not be as effective. And it's just a one-time shot, you know. So do you have any
preference with the oral versus the monoclonal? Any difference that we should consider for a patient? Yeah, I don't think we know, I mean, so far which one gonna work better. I mean, depend all on the availability, you know. Yes. And I mean, the oral medication just recently became available in the United States. Monoclonal, it's been there for some time now. Yeah. So, I mean, no real preference. I think if you get it very early, maybe the oral will work okay. If it's a little bit late, maybe the monoclonal better. I understand. Right, thưa quý vị thì bác sĩ Hakim nói là có cái thuốc nào thì mình xài thuốc đó. What is easy to get, you do first. Either, of course. Yes. Thì là chữa càng sớm càng tốt. Thì nếu mà quý vị mà có cái thuốc để mà uống thì mình có thuốc uống thì mình dùng liền. Hoặc là nếu mà để hơi lâu thì có thể dùng qua cái tiêm IV, cái chích. Nhưng mà bác sĩ Hakim nghĩ là cái chữa bây giờ bằng cái thuốc là cái hay nhất để mà chữa cái bệnh này. Sometimes they can give it subcutaneous. Subcu. Hay có thể chích ở dưới da cũng có nữa. Yeah. So, in your opinion, what is the best way to prevent this whole scenario or treatment for this COVID scenario? Again, I keep saying that the best thing to treat COVID is not to have COVID. I see. That's the best thing to do. Not to have COVID meaning you get your vaccine, and if for some reason you did not have a full vaccine course, you need to stick to the social distancing, avoiding crowding. If you are fully vaccinated nowadays, as you know, in California, you don't have to use the mask anymore. I mean, if we did this a year ago, for sure we're going to have the mask on. Yes. So again, I mean, I mean, if there is a possibility not to have the disease, that's ideal. Yes. So the only thing we have in our arm now is the vaccine, actually. Yes. Thì theo bác sĩ Hakim nhắc lại là cái cách để mà chữa Covid hay nhất là đừng có bị Covid ngay từ đầu. Cho nên cái đó là để mà tránh cái vấn đề đó thì tất nhiên là mình phải chích ngừa hoặc là tránh những cái nơi đám đông hay là đi những cái chỗ mình không cần đi. Dr. Hakim, just in the beginning, I was just kind of curious. How do you feel when you see all these people do you feel helpless, or what was your emotion at the time? It's emotionally drained situation, actually, especially dealing with some of the young people, you know, with their family, to explain to them that, sorry, we cannot do anything. And that was, I mean, the first year was very, very tough year. Even now, I mean, we still have cases here and there, but the number is much, much better now. I see. Thì bác sĩ Kim nói là cái thời điểm mà mới thấy cái Covid này đó thì cảm thấy rất là đau lòng, rất là thương xót, tại vì bàn tay mình không có một cái thuốc gì đặc biệt để mà chữa các người này, ngoài ra vấn đề hỗ trợ thôi. Đó là cái cảm nhận của bác sĩ Kim. Ngọc Khanh nghĩ là chúng ta sẽ phải wrap up đó. Thì bác sĩ có muốn nói với vị bác sĩ chuyên khoa này là chia sẻ một cái câu ngắn gì đó, là gọi là một cái lời gửi gắm cho cộng đồng của chúng ta không? Sure. Dr. Kim, before we end this show, is there any one word that you want to word of advice to a short message? A short message to our patients or our listeners? Again, I strongly recommend people to take vaccine seriously and to be updated on your vaccine. And of course, if you know people had COVID, you don't need to be in contact with them, even if you have the vaccine. And I mean, stay healthy, because we know people who have diabetes, overweight, I mean, they have other medical conditions. When they get COVID, actually, they get a lot of complications. I see. Thưa quý vị, thì bác sĩ Hakim muốn nhắc lại cho quý vị là cái cách hay nhất để mà chữa Covid là tránh bị Covid, và mình nên rất là coi trọng cái vấn đề mũi chích ngừa. Nếu mà quý vị chích được 2 mũi thì chích cái mũi booster thứ 3 thì giúp rất là nhiều. Và đồng thời mình nên tránh những cái chỗ đám đông hoặc là gần những cái người mà đang bị Covid. Đừng có coi thường cái bệnh này, vì bác sĩ Hakim đã thấy rất là nhiều rồi, thưa quý vị.
Thank you doctor for sharing. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Kính thưa quý vị, trước khi mà kết thúc chương trình thì cho phép Ngọc Khanh bổ sung chút xíu. Có một cái đoạn mà khi nãy hai vị bác sĩ chưa có kịp thông dịch cho quý vị, đó là nếu bác sĩ Bảo Khanh có hỏi rằng là không biết là bây giờ bác sĩ có thấy là có ai chích mũi thứ tư chưa, thì vị bác sĩ này nói là có những cái người mà ghép nội tạng như transplant thì là cũng đã chích, hoặc là những người mà có cái hệ miễn dịch mà rất là suy yếu, ví dụ như là bị ung thư thì cũng đã có người chích mũi thứ tư rồi. Còn mà quý vị mà muốn chích ngừa đó thì có một cách là mình lên trang mạng myturn.ca.gov, hoặc là quý vị có thể gọi cho Ngọc Khanh để được giúp lấy hẹn ở số là 714 724 2534. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.